I think it's already started. It has started. Okay. First of all, my name is Arijit, and I give you a very warm welcome to this YouTube channel, which is You Can Achieve YCA. Now, I will try to speak in English as well as I will try to speak in Bengali also, at least in the introductory session. Maybe from the next sessions, we will try to speak mostly in English because it will garner a larger audience. For the sake of that, we will continue to speak in English, but the need is for Bengal as well as for India, because as we are moving towards 100 years of our transfer of power, we would like to have a better country in every way. Now, in business, we have made quite a lot of progress. In technology, we have made quite a lot of progress, but somewhere down the line, education and entertainment got affected. Specially যেটা হয়েছে, I will continue in Bengali also for a while. Specially যেটা হয়েছে, if you look at the entertainment industry or education যদি আমি বলি, সেখানে বিশেষ করে বেঙ্গল ওরিয়েন্টেড ওয়েতে আমি বলছি বা ইন্ডিয়ার ওয়েতেও আমি বলছি, what has happened is মানে এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিটা একটা পার্টিকুলার আর্কিটাইপ হলে সেটাই একটা এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে ফ্লারিশ করেছে অ্যাজ এ কোম্পানি, whereas এরকম অনেক সময় হয়েছে যে পিপল ক্যান বিলং টু আদার প্রফেশনস, তারা হয়তো দে হ্যাভ স্টার্টেড দেয়ার লাইভস উইথ এ ডিফারেন্ট প্রফেশন, মেবি ইঞ্জিনিয়ারিং, মেবি ডক্টর, মেবি কনসালটেন্ট, মেবি সামথিং এলস, বিজনেস রিলেটেড হতে পারে, বিজনেস রিলেটেড নাও হতে পারে। দে হ্যাভ স্টার্টেড দেয়ার লাইফ ইন এ ডিফারেন্ট ডিরেকশন, বাট সামওয়্যার ডাউন দ্য লাইন দে ফিগার্ড আউট দ্যাট সিনেমা ওয়াজ দেয়ার কলিং। তো তারা যখন দেখলো যে সিনেমা তাদের কলিং ছিল, বা আর্ট বা এন্টারটেনমেন্ট হতে পারে, কেউ পেন্টিং এ যেতে পারে, কেউ ফটোগ্রাফি নিয়েছে, কেউ হয়তো অ্যাক্টিং নিয়েছে, কেউ সিঙ্গিং নিয়েছে, তারপর কেউ কেউ অন্য ধরনের এন্টারটেনমেন্ট নিয়েছে, হোয়াট এভার ইট ইজ। দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হাউ ডু ইউ মেক এ বিজনেস আউট অফ ইট। এবার শুরুতে অনেক সময় কি হয়, অনেকে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করে, সেলফ এমপ্লয়েড হিসাবে কাজ করে, বাট দ্যাট ইজ নট আ বিজনেস। সো আমরা হয়তো আজকে একটু ব্রিফও দেবো যে বিজনেসের ধরনগুলো কিরকম হয়, ইনভেস্টার্সরা কিরকম হয়, কি কি ধরনের ইনভেস্টার্স হয়, বিজনেস মডেলটা কি জিনিস, আমরা রেভিনিউ দেখছি, আরওআই দেখছি, হুইচ ইজ দ্য রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট। আমি একটা জিনিস ইনভেস্ট করছি, সেটার আমি রিটার্নটা কি পাবো। বিজনেস ল্যাঙ্গুয়েজে বা লিঙ্গোতে যদি আমি বলি, দ্যাট ইজ আরওআই, রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট। অনেক সময় আরওআইসি বলা হয়, দ্যাট ইজ রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট ক্যাপিটাল, ইনভেস্টেড ক্যাপিটাল। আর আরেকটা হচ্ছে ROA, দ্যাট ইজ রিটার্ন অন অ্যাসেটস, হাউ ইউ আর ইউটিলাইজিং দোজ অ্যাসেটস। নাও ইকোনমিক্স আমাদের যেটা বলছে যে আমাদের করা উচিত হচ্ছে এফিশিয়েন্ট ইউটিলাইজেশন অফ রিসোর্সেস। প্যারেটো প্রিন্সিপল আছে, আরো মেনি আদার প্রিন্সিপলস আছে, যেখানে আমরা দেখছি যে হাউ উই এফিশিয়েন্টলি ইউটিলাইজ আওয়ার রিসোর্সেস। তো যতই আমরা বিভিন্নভাবে দেখি না কেন, রিসোর্স ইউটিলাইজেশন, এফিসিয়েন্সি, এফেক্টিভনেস, and then your productivity, এইগুলো খুব ম্যাটার করে বিজনেসে, বিকজ ইউ আর ডুইং আ প্রসেস, একটা হয়তো প্রসেস আছে, ইউ আর ডুইং আ প্রসেস which is manufacturing a product or providing a service. So through that process you might be providing a service or you are manufacturing a product or good, I would say goods. Either you manufacture goods or you provide a service, both are products. So it goes through a process. Now that process, if you are like wasting your resources, time is a huge resource you have. When you have nothing, you have time as your biggest resource. Your energy is one of the biggest resources you have. So your time and energy, people take it for granted. You take your time and energy for granted. In the next session, we will talk about time management, the priority setting, the priorities, where we will talk about what are the methods you can apply to set priorities in your life, how you can do the time management, because that's a very basic problem many people face in other professions as well, but in business you tend to reduce it, because effective time management is characteristics of a good businessman or a good professional also. So how you utilize your resources, how you utilize your time, your energy, your tangible assets, your intangible assets, and other resources as well.
and during that process how you are minimizing the waste, then you are producing something. এই যে এন্টায়ার প্রসেসটা হচ্ছে তার আগে একটা ভ্যালু চেইন থাকে, উই হ্যাভ ডিসকাসড about value chain in some other channel. I will again talk about Porter's value chain. সেখানে ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস গুলো কি হচ্ছে, আমার ইনবাউন্ড অ্যাক্টিভিটি কি হচ্ছে, আউটবাউন্ড অ্যাক্টিভিটি কি হচ্ছে। বাট সোজা কথায় যদি আমি বলি, র মেটেরিয়ালস আমার কাছে আসছে, সেটা একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে সেই র মেটেরিয়ালস গুলো ইউজ করে একটা প্রোডাক্ট, একটা গুডসকে আমরা তৈরি করছি, ম্যানুফ্যাকচার করছি, অর একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সেখান থেকে একটা সার্ভিস আমি প্রোভাইড করছি। এবার অনেকে বলতে পারে যে আমি যে এই যে কথাটা বলছি সেটা র মেটেরিয়ালসটা কি? এটা র মেটেরিয়ালসটা যেটা একটা হতে পারে, আমি যদি এরকম ভাবে বলি মেটাফরিক্যালি বা সেরকম ভাবে যদি আমি বলি, কিছুটা মেটাফোর কিছুটা রিয়াল, যে এই যে এত বছরের আমার অভিজ্ঞতা, আমি প্রায় 20+ ইয়ার্স ধরে ম্যানেজমেন্ট করছি বা বিজনেস নিয়ে চর্চা করছি, নিজের থিওরিজ ডেভেলপ করেছি, মার্কেটিং বলি, এইচআর বলি, ফিনান্স বলি, ম্যানেজমেন্ট বলি, লিডারশিপ বলি, এগুলো নিয়ে প্রচুর চর্চা করেছি। সেটার একটা অভিজ্ঞতা, যত আমি চর্চা করছি সাটল লেভেলে আরো গেছি, গ্রস থেকে সাটল লেভেলে গেছি। সো ওইটাকে লুসিডলি একটা কঠিন জিনিসকে হালকাভাবে এক্সপ্লেন করা, সেই যে ব্যাপারটা, যেটা অনেকে হয়তো একটা ইফ ইউ টেক অ্যানাদার লেকচার, ইফ দে talk about the same thing in 30 minutes, if I talk about the same thing in 5 minutes, then I am saving 25 minutes of your time and you are getting that value also. তো নলেজটাও আপনি পাচ্ছেন, ভ্যালুটাও আপনার অ্যাড হচ্ছে, আই এম প্রোভাইডিং সামথিং অফ সিগনিফিকেন্স, বাট 25 মিনিটসটা আমার সেভ হয়ে যাচ্ছে। সো 30 মিনিটসের মধ্যে যদি 25 মিনিটস আমার সেভ হয়ে যায়, দ্যাটস এ বিগ থিং ইন বিজনেস। তো এরম ভাবে যদি আমরা দেখি, তো সেখানে আমার র মেটেরিয়ালসে আমার নলেজ বলি, আমার অভিজ্ঞতা বলি, দ্য ওয়ে আই এম টিচিং, হাউ আই এম টিচিং, হোয়াট আর দ্য থিংস আই এম থিঙ্কিং অফ, আমার যে ডিফারেন্ট রেঞ্জ অফ এডুকেশন আছে, কেউ হয়তো শুধু কমার্স থেকে এসছে, কেউ হয়তো শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছে, কেউ হয়তো শুধু মেডিসিন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছে বা মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ড বা ডাক্তারি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছে, কেউ হয়তো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট থেকে তারপরে এমবিএ করতে এসছে, কেউ হয়তো স্পোর্টস থেকে এমবিএ করতে এসছে। দে ক্যান কাম ফ্রম ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডস। বাট যেটা হচ্ছে যে বিজনেসের যে নলেজটা, সেটা যেমন আমরা বিজনেসে ইউজ করতে পারি, ইন দ্য সেম ওয়ে উই ক্যান ইউজ দ্য সেম নলেজ ইন লাইফ অলসো। আবার আরেকটা জিনিস যেটা এখন খুব ভালো, যে এখন ইংল্যান্ডের প্রাইম মিনিস্টার সিলেকশন যে রেসটা হচ্ছে বা ডিবেটস হচ্ছে, দেয়ার উই ক্যান সি দ্যাট যে আমাদের এমবিএ নলেজ উই ক্যান ইউজ ইন গভর্নেন্স। এবং ইন্ডিয়াতেও আমরা কিছু দেখতে পারি, বা ব্রিটেনে এটা খুব হয়, আমেরিকাতে এটা খুব হয়েছে। একটা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে যেটা হয়েছে, যে যখন আমরা ব্যুরোক্রেসি বা গভর্নেন্স নিয়ে কথা বলি, তখন দের ইজ এ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এডুকেশন। আবার যখন একটু প্রাইভেট সেক্টরে লোকে যাচ্ছে, একটু কর্পোরেট সেক্টরে যাচ্ছে, বা বিজনেস, ফ্যামিলি বিজনেস হতে পারে, অন্টারপ্রেনারশিপ হতে পারে, প্রাইভেট সেক্টর হতে পারে, তখন লোকে একটু এমবিএ এর উপরে বেশি ফোকাস করছে। বাট অ্যাকচুয়ালি ইফ ইউ লুক অ্যাট ইট in a very objective way, বা in a very fundamental way or philosophical way, then you will see there is a huge overlap. আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমি বলি, আমি ম্যানেজমেন্ট আমি বলি, আমার লিডারশিপ আমি বলি, এই যে প্রসেসগুলো হচ্ছে সেটাকে আমি বলবো কয়েকটা সাবজেক্টের কথা বলবো, যে পম বলে একটা সাবজেক্ট আছে, যেখানে আমি মানে প্রোডাকশন অ্যান্ড অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট যেটা হচ্ছে, সেখানে আমি যে প্রসেসটাকে, সিক্স সিগমা আছে যেখানে আমি ডিফেক্টটাকে রিডিউস করছি, সেখানে ডিফারেন্ট বেলস হয় সার্টিফিকেশন, তো রিডিউস করতে করতে আমি দেখছি ওয়েস্টগুলো কিভাবে কমছে। ডেমিং এর প্রিন্সিপল আছে, তারপর জাপানিজ এরা, টয়োটা, এরা এরা বিভিন্নভাবে কিভাবে আমরা ওয়েস্টটাকে রিডিউস করব, কিভাবে এফিসিয়েন্সিটাকে ইনক্রিজ করব, টোটাল কোয়ালিটি কন্ট্রোল, টিকিউসি যেটাকে বলা হয়, এইসব নিয়ে আমরা প্রচুর কাজ করতে পারি, কাজ হয় ইনফ্যাক্ট, এবং সেটা ডিফারেন্ট ওয়েজ ডেভেলপ হতে হতে এসছে, প্রসেসটা ইমপ্রুভ হতে থাকে। তারপর কাইজেন আছে, যেখানে আমরা ডেইলি একটু একটু করে ইমপ্রুভ করছি নিজেদের, আমাদের লাইফে হয়তো আমরা পার্সোনালিটি ওয়াইজ আমাদের ইমপ্রুভ করছি, আবার হয়তো বিজনেস প্রসেস ওয়াইজ আমরা ইমপ্রুভ করছি, আমাদের মার্কেটিংটা হয়তো আমরা ইমপ্রুভ করছি, এইচআর হয়তো ইমপ্রুভ করছি, বিকজ এইচআর, when we talk about HR by human resource management, then we will have to think about social capital, we have to think about human capital, we have to think about culture capital. So I will talk about all these things. Capital money যখন আমি বলছি, সেই ক্যাপিটালটা আমি ইনভেস্ট করছি। Now there is a মানে there is a dichotomy, অনেক ভাবে যে since I am investing in business, that is only my financial capital, যেখানে আমি মানি হতে পারে, আমার অ্যাসেট হতে পারে, বা রিসোর্সেস হতে পারে,
But as we have gone through the industrial revolution, like 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, whatever it is, চলছে, এটা ইভলভিং হচ্ছে, একের পর এক আসছে। ইনফরমেশন এজে আমরা আছি, এক সময় আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এজে ছিলাম, যেখানে আমাদের মেশিনস ছিল। হেনরি ফোর্ড যখন অ্যাসেম্বলি লাইন বানাচ্ছে, তখন এই যে প্রসেসের ব্যাপারগুলো, এগুলো নিয়ে খুব চর্চা হয়েছে। এখন আসছে ইনফরমেশনটা, ইট ম্যাটার্স এ লট। সো উই হ্যাভ আ সেপারেট সাবজেক্ট নাওএডেজ, দ্যাট ইজ ইয়োর ডেটা অ্যানালিটিক্স। Research to chirokali chilo, that's a very fundamental aspect of business, or any other thing you do. Research is a very um, core subject you have to study, because whatever subject you choose in your life to study, research is a very fundamental thing. Now, qualitative, quantitative, both. But data analytics plays a huge role in business nowadays, because we are living in information age. এবার ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনটা যখন হয়েছে, ডিফারেন্ট জেনারেশনস আছে, বিশেষ করে মিলেনিয়ালস আর জেনজি বা মিলেনিয়ালস যারা করছে, তারা অনেকটা ডেটা জেনারেট করছে ডিজিটাল এনভায়রনমেন্টের মধ্যে। তাদের ফিডব্যাক দিচ্ছে, তাদের কনজিউমার বিহেভিয়ার সম্পর্কে, প্রেফারেন্সের সম্পর্কে প্রচুর ডেটা গ্যাদারিং হচ্ছে। তো সেইগুলো আস্তে আস্তে বিগ ডেটা বলি, বা একটা হিউজ ডেটাবেস মঙ্গোডিবি বলি, বা আরো অনেক ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ ক্লাউড ডেটাবেস আছে, বা এই বিভিন্নভাবে হিউজ ডেটাবেসের মধ্যে কনজিউমারের ডেটাগুলো স্টোরড হচ্ছে। নাও তারপর থেকে হিউম্যান অ্যাসপেক্টটা কখন আসছে? যখন উই আর গেটিং ইনসাইটস ফ্রম দ্যাট ডেটা। Now, when we get the insights from the data, we can use those data to do marketing, to do human resource management, to do other stuff as well. But it is guiding our business. কিন্তু ওই শুধু ফিনান্সিয়াল ক্যাপিটালটা আজকে আমাদের কিন্তু ওর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না। So we have to think about the human capital. Many people take it for granted, but আজকে যত যত কোম্পানি নাম্বার ওয়ানে হচ্ছে, বা ফোর্বস এর যদি 100 লিস্ট বা 50 লিস্টে বলি, you will see that they have built a great culture. They have built a great environment, business environment, where people are thriving together. There is a sense of teamwork, there is a sense of group building, there is a sense of camaraderie. তো এগুলো মিলে কি হচ্ছে, একটা হিউম্যান ক্যাপিটালটাকে ইউটিলাইজ করা। And when we are like earning the revenue, cash flows, revenue-টা যখন আসছে, profit maximization যখন আসছে, সেগুলো তো থাকছেই। But apart from that also, we are building a culture. And that culture is motivating those people to do greater work. আমরা এরপরে হার্সবার্গের থিওরি পড়বো, যেখানে আমরা বলবো যে হাইজিন ফ্যাক্টরস কি আছে, মোটিভেশন ফ্যাক্টরস কি আছে। হাইজিন ফ্যাক্টর একরকম হয়, মোটিভেশন ফ্যাক্টর কি হয়, ইকুইটি থিওরি নিয়ে কথা বলবো, পোর্টলার ললারের মোটিভেশন নিয়ে কথা বলবো। তো যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা এনভায়রনমেন্ট যখন হচ্ছে, তখন হিউম্যান বিইংকে স্যাটিসফাই করার জন্য, হিউম্যান রিসোর্সকে স্যাটিসফাই করার জন্য আমি কিছু বেনিফিটস প্রোভাইড করছি, যেইটা নিয়ে আমার হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টটা পুরো আর কি তৈরি হয়েছে। আবার মার্কেটিং যখন আমি করছি, তখন আমি ইন্টারনাল পাবলিককে, উইচ ইজ আওয়ার মানে এমপ্লয়িজ, যে যারা হচ্ছে আমাদের এমপ্লয়িজ, we can market to our employees, we can market to our external public as well, consumer, customer, whatever you say. তো সেখানে পুশ মার্কেটিং, পুল মার্কেটিং, ডিফারেন্ট টাইপস অফ মার্কেটিং, পিআর আছে, ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটিং কমিউনিকেশন, যেটাকে আইএমসি বলা হচ্ছে। তারপর ডিজিটাল মার্কেটিং তো এখন সব জায়গাতে, ইউ ক্যানট ইগনোর দ্যাট এনিমোর। তো সেখানে আমরা মার্কেটিং করে নিয়ে যাচ্ছি, মানে আমাদের যে জিনিসটা আমরা বানাচ্ছি, it can be the product can be a good or can be a service, we are taking it to people with the proper marketing approach, so that they are willing to buy. মানে we are positioning the product in such a way, যেটা আমরা 4 P's নিয়ে কথা বলেছি in Awaken, যে ওখানে আমাদের 4 P's নিয়ে যখন আমরা কথা বলছি, বা 7 P's নিয়ে যখন আমরা কথা বলছি, তখন হচ্ছে ওই পজিশনিং আমি মার্কেটে কিভাবে করছি, so the people are willing to buy that. We are not forcefully selling the product, but we are marketing in such a way that people are willing to buy that product. ডিমান্ড ড্রাইভার হিসেবেও কাজ করছে ইকোনমিক্যালি যদি আমি বলি। তারপর সাপ্লাইটাও আসছে, সাপ্লাই আর ডিমান্ড মিলে একটা ইকুইলিব্রিয়াম যাচ্ছে, কখন ডিমান্ড শিফট হচ্ছে, কখন সাপ্লাই শিফট হচ্ছে। we will talk about all these things in a very preliminary manner, and then we will bring some guests also who will talk about it in a more advanced approach. But we will talk about microeconomics, we will talk about macroeconomics. Microeconomics যখন আমাদের হাউসহোল্ড নিয়ে আমরা কনসার্নড হচ্ছি মাইক্রো লেভেলে, then we will talk about microeconomics. ম্যাক্রো ইকোনমিক্স নিয়ে আমরা ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্টে যখন যাচ্ছি, তখন আমরা কথা বলবো ম্যাক্রো ইকোনমিক্সে। তারপরে আমরা ট্রেডিং নিয়ে কথা বলবো, ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ বিল্ডিং আ বিজনেস ইন দ্য এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট, মানে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস সিনারিওতে কি কি আমরা করতে পারি, কি কি ওয়েতে আমরা যেতে পারি, সেগুলো নিয়ে উই উইল টক অ্যাবাউট ইট
ফরেক্স নিয়ে আমরা কথা বলবো। তো ইকোনমিক্স অ্যান্ড ফাইন্যান্সের একটা বেসিক মানে বিগ পার্ট থাকবে। ফাইন্যান্সে যখন আমরা বলবো, আমরা পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলবো। We will talk about investment and brokerage. We will talk about mutual fund. We will talk about stocks and options and futures. এগুলো নিয়ে we will talk about, এবং এই যে বুল মার্কেট, বিয়ার মার্কেট, কিভাবে মার্কেটটা এভাবে মানে একটা এক্সচেঞ্জের মধ্যে যখন আমি দেখছি, স্টক এক্সচেঞ্জে পাচ্ছি, আমি কিছু নাম্বারস দেখতে পাচ্ছি, সেখানে লিস্টিং হয়েছে, কিভাবে সেটা আন্ডার রাইটিং হচ্ছে, কিভাবে প্রাইমারি সেকেন্ডারি মার্কেটে এটাকে সেল করা হচ্ছে বা সেখানে রাখা হচ্ছে financial assets গুলো। তো we will talk about all these things in the financial part. মার্কেটিং হলো, এইচআর হলো, ফিনান্স হলো, পম বললাম, প্রোডাকশন এন্ড অপারেশনস, ডেটা অ্যানালিটিক্স বললাম। তো এইটুকুনিও যদি আমি বুঝতে পারি, we can start a business, we can start building a business. তো এন্টারপ্রেনারশিপ সেটাই একটা ব্যাপার, যখন আমি স্ক্র্যাচ থেকে একটা বিজনেসকে বিল্ড করছি। বাট এন্টারপ্রেনারশিপের মাইন্ডসেট, we will talk about it more. Rather than only dry entrepreneurship, we will talk about entrepreneurship mindset. তাহলে সেটা ডিফারেন্সটা কোথায়? হয়তো ইউ আর ওয়ার্কিং ইন সাম আদার কোম্পানি, একটা প্রফেশনের মধ্যে। অনেক সময় আজকে কি হয়, ইনহাউস কিছু ইনকিউবেটর তৈরি হয়ে যায় ম্যানেজমেন্ট কলেজে ফর এক্সাম্পল আইএসবি, আইআইএম বা আইভি লিগ যে কোনো আছে, আমেরিকান কলেজ, ইউরোপিয়ান কলেজ, প্রত্যেক জায়গাতেই এরা চেষ্টা করে একটা ইনকিউবেটর থাকার। এটা অফিসিয়াল হতে পারে, আনঅফিসিয়াল হতে পারে, বাট দের ইজ আ সেন্স অফ হ্যাভিং অ্যান ইনকিউবেটর, যেখানে একটা ইনভেস্টমেন্ট, একটা ছোট্ট ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে তারা ট্রাই করে দেখলো হাউ দে আর জেনারেটিং দ্য রেভিনিউ, দ্য প্রফিট, অ্যান্ড হাউ দে আর বিল্ডিং দ্য বিজনেস মডেল অ্যান্ড অল দিস থিংস বিফোর গোয়িং টু দ্য অ্যাকচুয়াল মার্কেট। তারা হয়তো ছোট একটা বিজনেস মডেল তৈরি করে দে আর টেস্টিং দ্য ফিজিবিলিটি অফ দ্য প্রজেক্ট। Then when they are going to the external environment, by actual business environment, they are having a greater scope to play around with all these things. এইটুকুনি করার মধ্যে তারা থিওরিটিক্যালের সাথে সাথে যে এম্পিরিক্যাল ভ্যালুস গুলো পেয়েছে বা এক্সপিরিয়েন্সিয়াল যে এক্সপিরিয়েন্সিয়াল যে ফিলিংটা পেয়েছে, দে ক্যান ইউজ ইট ইন দ্য রিয়েল মার্কেট প্লেস, যেখানে আমার সাপ্লায়ার্স অ্যান্ড বায়ার্স একসাথে আসছে, এসে মিট করছে। তো ইনকিউবেশনের একটা বড় ভূমিকা আছে ইন্ডিয়াতে। আমাদের এন্টারপ্রেনারশিপ ইকোসিস্টেমটা তৈরি করলে ইনকিউবেটর আমাদের খুব গুরুত্ব দিতে হবে। মেন্টরশিপ থাকবে, যারা ইন্ডাস্ট্রি ভেটারান আছে, প্রফেশনালস আছে, তারাও যেমন গাইড করবে, যেরকম একাডেমিশিয়ানস যারা আছে, যারা প্রফেসরস আছে, তারাও যেমন গাইড করবে। একজন থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্টটা দিয়ে বেশি গাইড করছে, তার মধ্যেও কিছু প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্ট আছে, কেস স্টাডিজ আছে, অ্যান্ড দেন we will talk to some industry professionals, যেখানে আমাদের ভেটারানস থাকছে, যারা ইউনিকর্ন হয়েছে, যারা স্টার্ট আপ ফেজে আছে, যারা স্কেল আপ করছে, ডিফারেন্ট ফেজেস অফ এন্টারপ্রেনারশিপ, সেটা নিয়েও আমরা কথা বলবো। And the obstacles are changing, and the business is evolving, the human resource number is increasing, so the culture is evolving also, how they are building that business, how the revenue is increasing, how they are increasing the profit margin also. So we will talk about all these terms also. But entrepreneurship mindset টা, when you are still in another company, you can still have the entrepreneurship mindset. এই যে অবস্টাকেল, যেটা আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি গানটায় বলেছি, যে অবস্টাকেলস আমাদের আসবে, সেই অবস্টাকেলসটাকে ধরে নিয়ে, সেটাকে দমিয়ে নিজে না বসে থেকে, হাউ উই ক্যান লার্ন ফ্রম দ্যাট অবস্টাকেল, হাউ ক্যান উই ট্রান্সফর্ম আ চ্যালেঞ্জ টু অ্যান অপরচুনিটি, সো দ্যাট একটা অবস্টাকেলকে আমি অপরচুনিটিতে ট্রান্সফর্ম করে দিই, হাউ উই ক্যান মেক দ্য বেস্ট ইউজ অফ ইট, হাউ উই ক্যান লেভারেজ ইট। তো সেটা যদি আমরা করতে পারি, দেন উই ক্যান হ্যাভ আ গুড এন্টারপ্রেনারশিপ মাইন্ডসেট। অ্যান্ড কাম হোয়াট মে, যা কিছু আমাদের অবস্টাকেলস আসুক না কেন, we can still go through all those obstacles and we can still build a great business. বাট মাইন্ডসেটটা যখন হয়, তখন সেটা একটা অনেক সময় জেদ থাকে, অহংকার বলবো না, গর্ব থাকে, নিজের উপরে নিজের সেলফ ওয়ার্থকে রেসপেক্ট করা, ডিগনিটি থাকে, সেলফ রেসপেক্টের একটা বড় ব্যাপার আছে। অ্যান্ড অলসো হোয়াট উই আর টকিং অ্যাবাউট ইজ you are choosing the field of business yourself. For example, if you want to do a business of music, if you want to do a business of like entertainment, any other form of entertainment, painting hote pare, writing hote pare, business publishing hote pare, whatever it is, you are choosing that field, nobody else is choosing it for you. You have that ki bolbo ami, freedom to choose that for yourself, whatever you love. এবার ফ্রিল্যান্সিং ওয়েতে যখন আমি একা করছি ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে, সেখান থেকে যখন উই আর বিল্ডিং এ বিজনেস, উই আর বুস্টিং দ্য ইকোনমি, উই আর প্রোভাইডিং জবস, অ্যান্ড উই আর অলসো
being very glad about providing opportunities to other people, serving the society, adding value to our stakeholders. So that's a great thing to happen. That's a great thing to have also in our society. তো সেখানে যেখানে আমাদের একটা ইন্ডিয়াতে ডিউ টু কলোনাইজেশন এবং ডিফারেন্ট ইনভেশনস যেটা হয়েছে, ডমিনিয়নের একটা অ্যাটিটিউড চলে এসছে, যেখানে আমি এক্সপ্লয়েট করব আমার নিজের দেশের লোককে বা কনজিউমারকে আমি এক্সপ্লয়েট করবো, কোনো মতে একটা কিছু দিয়ে দিলাম, দে আর বাইং ইট, অ্যাজ লং অ্যাজ দে আর বাইং ইট, ইটস ওকে ফর মি, বাট আই এম নট গোয়িং ফর এনি ভ্যালু অ্যাড, গোয়িং দ্য এক্সট্রা মাইল, আই এম নট প্রোভাইডিং সামথিং মোর দ্যান দে অলরেডি এক্সপেক্ট। সেখানে কি হয়, মানে লং টার্ম সেটা সাস্টেন করতে পারে না, যদি না একান্তই সেটা একটা ফলস মার্কেটিং করে কন্টিনিউয়াসলি চালানো হয়। সুনার অর লেটার দ্যাট উইল ফল অফ, দ্যাট মাস্ক উইল ফল অফ অ্যান্ড পিপল উইল রিয়েলাইজ হোয়াট ইট ইজ অ্যাবাউট। সেখান থেকে আমরা যেটা বলছি, অন্টারপ্রেনারশিপ ইকোসিস্টেমটা যখন আমরা কথা বলছি, বা নিউ এজ বিজনেস, নিউ কাইন্ড অফ বিজনেস, যেটা আমেরিকাতে ইকোসিস্টেমটা খুব ভালোভাবে তৈরি আছে। ফর এক্সাম্পল সিলিকন ভ্যালি ওই চত্বরটায়, ওখানে গ্যারাজে অনেকগুলো বিজনেস তৈরি হয়েছে। আমি গুগলের কথা বলি, অ্যাপেলের কথা বলি, ফেসবুক বলি, অনেক ধরনের, এই যে একটা গ্যারাজের মধ্যে সেখানে ওরা নিজেদের মধ্যে থেকে কয়েকজন মিলে একটা বিজনেসকে ডেভেলপ করেছে। গ্র্যাজুয়ালি আজকে সারা পৃথিবীর লোকেরা সেই সার্ভিসগুলোকে ইউজ করছে। আজকে গুগল ছাড়া মানে পৃথিবী কি হবে উই ক্যানট ইভেন ইমাজিন। বাট গুগলটা যখন তৈরি হয়েছে তখন তারা সেই দুজনে তিনজনে মিলে একসাথে, ফার্স্টে দুজন, তারপরে আস্তে আস্তে বাড়ছে, এই করতে করতে একটা আইডিয়া, ইট স্টার্টস উইথ অ্যান আইডিয়া, কনসিভ করছি আমরা একটা আইডিয়া, সেই আইডিয়াটাকে আস্তে আস্তে ইমপ্লিমেন্ট করব। ছোট থেকে ইমপ্লিমেন্ট করতে করতে উই আর লুকিং অ্যাট দ্য অবস্টাকলস। পেস্টেল বলবো, পেস্টেল আমাদের এনভায়রনমেন্ট স্টাডি, উই হ্যাভ টু স্ক্যান দ্য এনভায়রনমেন্ট অলসো, অ্যাকর্ডিংলি উই আর অ্যাডাপ্টিং দ্য প্রোডাক্ট অফারিং অলসো if we have to. Otherwise we are changing the environment so that the environment is willing to buy our product. Apple যেটা করেছে অনেকাংশে। তো এক একজনের এক এক রকম পার্সপেক্টিভ থাকছে, এখানেও পার্সপেক্টিভের একটা ব্যাপার আছে, এক এক জায়গায় এক এক রকম কনটেক্সট। বাট আলটিমেটলি হোয়াট উই আর ডুইং ইজ উই আর প্রোভাইডিং ভ্যালু, উই আর ডুইং সামথিং অফ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট, যেটা আমাদের সোসাইটির ক্ষেত্রে একটা অ্যাচিভমেন্ট, ইকোনমির ক্ষেত্রে একটা অ্যাচিভমেন্ট, এবং নেশনও আমাদের এই নামটার সাথে একটা প্রাইড ফিল করতে পারে। ফর এক্সাম্পল, আমাদের নেশন থেকে যদি এরকম একটা কোম্পানি হয় দ্যাট ইজ বিল্ডিং এ গ্রেট ব্র্যান্ড, দ্য নেশন ক্যান বি প্রাউড অফ ইট অলসো। সো সেটা হবে। তারপর একটা কালচার আমরা বিল্ড করছি, সার্ভিসেস, প্রোডাক্ট অফারিং করছি, কাস্টমার আমাদের হ্যাপি থাকছে, তারপরে আমরা ভ্যালু অ্যাড করছি। আবার অনেক সময় কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি এখন অ্যাড করা হয়েছে কর্পোরেট সেক্টরে, যাতে দে আর অলসো কনসার্ন অ্যাবাউট the social responsibility of the corporate sector, not only profit maximization, not only profit, but they are also concerned about the social responsibility aspect of it. But অনেক সময় social entrepreneurship আমরা কথা বলবো, they are building the model based on some social problems only, they are finding a solution. So entrepreneurship is mostly about finding solutions. প্রবলেমস থাকবে, উই হ্যাভ আ প্রবলেম, একটা হয়তো গ্যাপ রয়েছে যে দিস ইজ দ্য প্রোডাক্ট আই এম ট্রাইং টু অফার অর ট্রাইং টু প্রোভাইড, সেটা হয়তো এখন নেই, বা সোসাইটিতে একটা প্রবলেম এক্সিস্ট করছে। Maybe you have gone through the same problem, but you didn't find a company you could go to avail that service or avail that product. Then you have to figure out a business model so that you can be the one who can provide that service, or you can manufacture that goods. That good. So that's very important. How you're like managing your product, how you're building your product to solve that problem, to bridge that gap, to fulfill that need. তো সেখানে আমাদের দেখতে হবে যে how we can use our knowledge, expertise, insight, intuition, management, leadership and other aspects to build a great business. So that will be a good introduction, and then we will go to the paint part, and I will tell you about few things which I have already mentioned. I will just talk about the names. কি কি বললাম আমি, আমার যদি বিজনেসের স্পেশালাইজেশন যদি অনেকে বলে, যারা বিজনেস করতে যাচ্ছে তারা দেখবে যে মার্কেটিং নিয়ে অনেকে বলছে। This is also for the people who are trying to figure out a specialization on their own. What is the specialization they are going to take? কি স্পেশালাইজেশন আমি নেব? আমি অলরেডি
আমার বন্ধু এমবিএ করছে বলে আমিও এমবিএ করতে চলে গেছি, কিন্তু আমি আদৌ জানি না which is my preference, which is my liking. This is for those people. Figure out at least, if you don't have anything to do, you can go for travel for 1 year or 6 months, or for a while you can visit the society. You can travel like different places, and you can get to know your country, the society, and the people you are going to provide your offering. So the more you know them, the more you are rooted to the culture, the more you are rooted to the soil, then you can provide something great, because you know their language, you know what are the problems they can face, and you know how you can provide a solution. And the more you know about them, uh, you can create a more efficient solution also, because that will give you different ways you can think of, and you can think of like 10 ways of finding the solution of the same problem. And then, depending upon your intuition, your insight, your experience, and your interaction with the people, they may be your customers, they may be your consumers, or they may be your future customers, whatever it is. You are getting some customer insight, you are doing some market research, so that will help you to build your business. So marketing will be a big part, and research is a big thing in marketing. Let me tell you, you cannot ignore, কোথায় গেল? Research you cannot ignore, it's of huge importance. Research also, I will say analytics. Okay, research and analytics, because analytics, sorry, when you will do analytics, you can see the metrics, and then depending on the metrics, you can have your strategy also. Figure out your strategy also. Now, when we are talking about human resource, what you should think about is, this is about human capital. As I already mentioned, this is capital. When you are doing in finance, you are using a term called capital, and you are going for ROI. That is your return on investment. Sometimes you call this as return on investment capital. This is something else. Return on assets. What is the return you are getting on your assets? I will talk about it. What is the relation between ROI and ROA gradually as we move. But human resource. So when we talk about human capital, are you expecting an ROI? Revenue will definitely be affected by your human capital. So if you talk about revenue, if you talk about cash flow, if you talk about profit, okay, these are the things. If you talk about, your human capital will play a huge part in your revenue, cash flow, and profit. That's why you cannot ignore it anymore. Initially, what used to be is labor market নিয়ে যদি আমি বলি, human resources ক্ষেত্রে one you can
You can use the just a second. Karsha text. Okay. There's a thing called labor market. Use labor or use. We will talk about labor market in detail. But আগে কি হতো ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার যখন বলা হচ্ছে সো লেবার একটা কি থাকতো এই ডেজ অফ হিউম্যান রিসোর্স যখন আসেনি তখন ওই এমপ্লয়ি একটা ব্যাপার যখন ছিল এমপ্লয় রিলেশনশিপটা তখন ইট ইউজ টু বি ইন আ ভেরি ডিফারেন্ট ওয়ে মানে ইউর somebody upper in the hierarchy uh, is giving you instructions and you were to follow that instruction very blindly. You didn't have any say on that. You just had to take that instruction. You had to do your job, and at last you would have got some salary. But labor market নিয়ে এত কথা বলার পর এরপরে কালেক্টিভ বার্গেন we will talk about সেখানে স্যালারি যে তৈরি হবে laws এলো and according to the laws according to the bargaining procedure you are deciding the salary you are deciding the compensation you are deciding the benefits so that is also affecting আর আগে যেটা হচ্ছিল যে একটা আমার কি বলে একটা ইউনিয়ন হয়তো তৈরি হলো তাও যে যারা করছিল তাদের একটা লেবার আছে তাদের কাজ করছে সেই বিনিময়ে তাদের কিছু একটা টাকা দেওয়া হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্সের যে হিউম্যান এলিমেন্টটা আস্তে আস্তে যত ইভলভ হচ্ছে বিজনেসটা বিশেষ করে মডার্ন বিজনেসে হিউম্যান রিসোর্সকে খুব রেসপেক্ট করা হয় it has become capital that's why human capital and this is also related to our revenue profit and cash flow also এটা তো আর যদি আমি বলি কালচার ক্যাপিটাল একটা হচ্ছে social capital very related to each other slight difference huge over এই দুটো ক্লোজ ঠিক আছে এবার একটা ক্যান বি প্রফেশনাল কালচার which is your environment সেই কালচারটাই যখন বড় লেভেলে সোসাইটিতে আসছে that is more towards the social capital and there are many other aspects we will talk about that in detail তো মার্কেটিং বললাম হিউম্যান রিসোর্স বললাম ফিনান্স বললাম আবার কার সাথে page yeah got it. And then you have your POM POM means production and now let you one it's like Delhi Bombay sorry that just a second just a second.
All right. I think, I think, I think I'm there again. Let me just share the screen again. I'm really sorry for the inconvenience. So as I was saying, that demography খুব matter করে. So I will talk about demography for a while, and then I will just move on to something else. I'll quickly just wrap it up, whatever I have mentioned today. And from the next day, we will, uh, at least for a while, we will talk about time management, we will talk about the problems and the ways of problem solving, how you can uh, put weightage to the problems, how we can uh, use different ways of decision making. Okay, problem solving, decision making, and then we will talk about time management, energy management, and other things like that. So we were talking about production and operation management. If you look at a city like Mumbai or Delhi, there is a huge interest regarding marketing. People are very fond of marketing, uh, especially if you talk about Mumbai, they are very fond of marketing. Whatever they make or whatever they do, they want to market it. But if you look at a place like Kolkata, you will see that there is a huge knack for production and operations management. Now, what is the production and operations management? Let me tell you. Production and operation management is the uh, like discipline. If you talk about a specialization, in this specialization you know about ERP, which is Enterprise Resource Planning. Even সবকিছু এক জায়গায় রাখা হচ্ছে SAP নিয়ে we will talk about SAP also. But the process by which you are manufacturing, either manufacturing a like a good or either you are manufacturing goods or you are providing a service. So that entire process, that is the main thing of production and operations management. If it is a, manufacturing process, then we are talking about production. If it is a service business, then we are talking about operations. The operations you need to do in terms to for providing that service. The operations you need to do for providing that service, that's your operations management. And if you talk about manufacturing process, for example, I have already talked about Henry Ford assembly line. মডেল টিতে যখন তৈরি হয়েছিল তখন হেনরি ফোর্ড এই অ্যাসেম্বলি লাইন এসব নিয়ে মডেল টি এ নিয়ে খুব একটা ছিল ব্যস্ত ছিল তখন থেকেই বা তার কিছুটা আগে পরে থেকেই আস্তে আস্তে শুরু হয়ে গেছে যে প্রোডাকশনটা নিয়ে when we are manufacturing something এই প্রোডাকশনটা আমাদের আসছে তো যখনই আমার প্রোডাকশনটা থাকবে তখনই আই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ইজ ম্যানুফ্যাকচারিং এবার এই কমের মধ্যে আমি দেখবো নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং বলে একটা প্রসেস হবে which is a huge part network planning যেখানে আমি সিপিএম বলবো ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড ঠিক আছে পার্ট বলে রাখতে পারে আবার যদি আমি শিডিউলিং বলি একটা প্ল্যান্ট যখন আমি করছি তখন সেটা লোকেশনটা আমি কিভাবে সিলেক্ট করবো কি কি ক্রাইটেরিয়ার উপরে বেস করে আমি একটা প্ল্যান্টে বা একটা আমার প্ল্যান্ট মানে হচ্ছে আমি যে হয়তো একটা ফ্যাক্টরি তৈরি করবো সেই ফ্যাক্টরিতে লোকেশনটা আমি কিভাবে সেট করবো সেখানে লোকেশনের জন্য আমি করতে পারি নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং করতে পারি প্রসেসটাকে আর একটু এফিসিয়েন্টলি করার জন্য বোঝার জন্য নোটস গুলো দিয়ে আমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি সিপিএম বা পার্ট থাকতে পারে ইআরপি বললাম এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং থাকতে পারে আরেকটা থাকতে পারে দিস ইজ হিউজলি ইম্পর্টেন্ট সাপ্লাই চেইন Omer, one of the most important things if we talk about one of the most important things in form, that is the supply chain. প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট সাপ্লাই চেইন কিভাবে সাপ্লাই হচ্ছে র মেটেরিয়াল সেটা কিভাবে যাচ্ছে ওই যেটা ইনবাউন্ড আর আউটবাউন্ড বললাম পুরোটা মিলিয়ে আসছে তৈরি হচ্ছে যাচ্ছে এরকম একটা
বা ওখান থেকে আসছে, ওখান থেকে হয়ে এই জিনিসটা হচ্ছে, তারপরে এই জিনিসটা হচ্ছে, তারপরে এইটা হচ্ছে, আলটিমেটলি প্রোডাক্টটা তৈরি হচ্ছে, সেটা এখানে যাচ্ছে, তারপরে ওখানে যাচ্ছে। এই যে এন্টায়ার একটা চেইন আছে না, সেই সাপ্লাই যে হচ্ছে এই যে এলিমেন্টস গুলোর, সেইটা হচ্ছে আমার সাপ্লাই চেইন। ওকে, তাহলে এই যে সাপ্লাই চেইনটা বললাম ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস, যেখানে আমার এই যে এখান থেকে যাচ্ছে ইনবাউন্ড আউটবাউন্ড হয়ে বা এই যে এন্টায়ার প্রসেসটা, এলিমেন্টস গুলো আস্তে আস্তে সাপ্লাই হচ্ছে, তো সেই চেইনটা যেটা, সেটা হচ্ছে আমার সাপ্লাই চেইন। এই পোর্টারের ভ্যালু চেইন পড়া একদিন ডিসকাস করব ভেরি সুন, দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ইন আ বেটার ওয়ে। ঠিক আছে, তো প্রোডাকশন এন্ড অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট বললাম, ইআরপি আছে, সাপ্লাই চেইন আছে, নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং আছে, লোকেশনস আছে। আরেকটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস ইন টার্মস অফ প্রোডাকশন এন্ড অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ইনভেন্টরি প্ল্যানিং। ইনভেন্টরি, ইনভেন্টরি মানে হচ্ছে আজকে আমার কাছে 10টা প্রোডাক্টের, অ্যামাজনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারবো এটা, আজকে আমার কাছে 10টার ডিমান্ড আছে, আমি কি 10টা করে রেখে দেবো? আমি হয়তো 20টা রাখলাম, তাহলে 10খানা আমার অলরেডি ডিমান্ড আছে যেটা লোকে চেয়েছে, আর 10খানা আমার কাছে রয়েছে, সেই যে 10খানা আমি রাখলাম সেটা হয়ে গেল আমার ইনভেন্টরি। এবার ইনভেন্টরির মধ্যে কিভাবে আমি ইনভেন্টরি করব, এফিসিয়েন্টলি কত ইনভেন্টরি রাখবো, বেশি রাখলেও খুব একটা ভালো ব্যাপার নয়, বাজে হয়, ওয়েস্ট হয়, হয়তো এক্সপায়ার করে গেল, ডিফারেন্ট ওয়েজ, ডিফারেন্ট সিচুয়েশনে ডিফারেন্ট, এফএমসিজি হলে একরকম হচ্ছে, অন্য কোনো ইন্ডাস্ট্রি হলে একরকম হচ্ছে। তো বেশি করাটাও ভালো না, আবার খুব একটা কম করাটাও ভালো না, বিকজ আমরা ডিমান্ড মিট করতে পারছি না, একটা ডিমান্ড এলো, উই আর নট এবল টু ক্যাটার টু ডিমান্ড, তো তখন সেটাও আমাদের পক্ষে একটা ভালো জিনিস না। তাই সামওয়্যার কিছু প্রসেস আছে, ফর্মুলা আছে, ফর্মুলি আছে, সেগুলো করতে করতে আমরা দেখতে পাবো যে ইনভেন্টরির এই একটা ক্যালকুলেশনের মধ্যে দিয়ে উই ক্যান ফাইন্ড দ্য এফিসিয়েন্ট বা অপটিমাল, যদি আমি বলি, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টের একটা খুব বড় পার্ট, যে এতটা আমি রাখলাম, তাহলে আমার যদি রিপ্লেনিশও হয়ে যায় তারপরেও আমার এই ব্যাপারটা রয়েছে, মানে একেবারেই আমার ডিমান্ড হঠাৎ করে চলে এলো, আমি প্রোভাইড করতে পারলাম না, সেটাও নেই, আবার আমার ডিমান্ডই আসছে না, আমার এত কিছু পড়ে আছে গুদাম ঘরে বা ইনভেন্টরিতে, গুদাম ঘরে যেটা থাকতো সেটাও অনেকটা ইনভেন্টরি আগেকার দিনে, বা এখনো যদি আমার এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টসে যদি থাকে, তো সেখানেও ওটাও আমার ইনভেন্টরি আর কি। তো বেশি কম কোনোটাই ভালো না। ইআরপি, এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং বললাম, নেটওয়ার্ক প্ল্যানিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট, লোকেশনটা ইম্পর্টেন্ট, আরও এই ধরনের জিনিসপত্র, মানে একটা তৈরি হবে ফ্যাক্টরি, হবে ফ্যাক্টরিটা তৈরি হবে, কি প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাবে, আর একটা হয় জব শিডিউলিং বলে একটা ব্যাপার হয়, সেখানে যখন মানে, এরপরে আমরা মাস্টার প্রোডাকশন শিডিউল এগুলো নিয়ে কথা বলবো, ওয়ার্ক ব্রেকডাউন স্ট্রাকচার, এমপিএস নিয়ে কথা বলবো, ডাব্লিউবিএস নিয়ে কথা বলবো, তারপর একটা যেটা জব শিডিউলিং বা মেশিনস 2 বা 3 হতে পারে। তো এইগুলো আমরা প্রোডাকশন অ্যান্ড অপারেশনস এন্ড ম্যানেজমেন্টে ব্রডলি আমরা এগুলো দেখি। হিউম্যান রিসোর্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়েন উই আর ডিলিং উইথ পিপল, খুব ডিফিকাল্ট, কেন পিপলকে কিভাবে আমরা দেখবো, সেখানে হিউম্যান রিসোর্সের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট মানে জব হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট, রিক্রুট করছি আমরা, তারপর আমরা ডেভেলপ করছি হিউম্যান রিসোর্স, অর ট্রেন করছি, যেটাকে আমরা ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বলছি। এবার এখানে ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের অনেক মডার্ন মেথডস চলে আসছে, উইচ উই উইল ডিসকাস ইন ডিটেল। আরেকটা হয় হচ্ছে যখন আমরা সিনিয়র লেভেলে যখন সাকসেশন প্ল্যানিং হচ্ছে, তখন সেখানেও হিউম্যান রিসোর্সটা খুব ম্যাটার করে, যে একজন সিইও চলে যাবে, তার নেক্সট সিইও তার প্লেসে কে থাকবে, তখন আমরা সাকসেশন প্ল্যানিং করতে পারি। আরও অনেক কিছু আছে, ডিফারেন্ট ম্যানেজারিয়াল ট্রেনিং, লিডারশিপ ট্রেনিং, লিডারশিপ, এগুলো আমি ডিটেলে বলবো, বিকজ আই হ্যাভ ডান লট অফ রিসার্চ রিগার্ডিং দ্যাট, বাট সিন্স ইউ আর নিউ টু দ্যাট সাবজেক্ট, হুএভার ইজ নিউ টু দ্যাট সাবজেক্ট, ফর দেম ইউ জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড রিক্রুটমেন্ট মানে হচ্ছে যখন আমার কোথাও একটা গিয়ে যখন আমি হিউম্যান রিসোর্স তুলছি, যদি ফ্রেশার্স যদি আমার হয়, একদম জাস্ট গ্র্যাজুয়েট যারা আছে, কলেজ থেকে বেরিয়েই যারা জয়েন করছে, তারা হয়ে গেল আমার ফ্রেশার। আবার হয়তো আমি এক্সপিরিয়েন্স ক্যান্ডিডেটস নিচ্ছি, হোয়াট এভার ইট ইজ, ডিপেন্ডিং অন দ্য নিড, সেখানে আমার জব জবটা বলা থাকে অ্যাকর্ডিং টু দ্য জব, আমি রিক্রুটমেন্ট করলাম আমার হিউম্যান রিসোর্স। তারপর যদি আমার এক্সিস্টিং থাকে, তাকে কোনো একটা ট্রেনিংয়ে আমার করতে হবে, তাহলে আমি সেখানে ইমপ্রুভ করলাম একটা হিউম্যান রিসোর্সকে, স্কিল সেট ডেভেলপ করলাম, স্কিল সেটটা খুব ম্যাটার করে। অ্যান্ড অলওয়েজ রিমেম্বার, এই হিউম্যান রিসোর্সের ক্ষেত্রে আমি বলবো KSA, এইটা খুব ম্যাটার করে, কে ফর নলেজ, এস ফর স্কিল,
A for attitude. Attitude the most important. If your attitude is bad, no matter whatever, no matter what knowledge you have, no matter whatever skill set you have, if your attitude is bad, then everything goes wrong. So attitude is very important. কেস এটা খুব দরকার। আর মার্কেটিংটা যখন আমার একটা থাকছে 4 P's আছে, আমি বলেছি 7 P's বলেছি, যেটাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। এসটিপি থাকছে, সেগমেন্টেশন, টার্গেটিং অ্যান্ড মার্কেট পজিশনিং, সেখানে আমি করছি। আর মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে যে ওয়ার্ডটা আমাদের জেনে রাখা খুব দরকার সেটা হচ্ছে ডেমোগ্রাফি। যেটা আমি বলছিলাম যে আজকে যদি আমি মার্কেটিং করি, এই যে যদি আমি হিউম্যান রিসোর্সটাকে মার্কেটিং হিসাবে দেখি, তাহলে আমি একটা কলেজে গিয়ে মার্কেটিং করছি যে আই নিড দ্য হিউম্যান রিসোর্স। তখন আমি যদি এই জায়গাটায় যাই, যদি আমি আজকে গুজরাটে যাই, তখন আমার হিউম্যান রিসোর্স হোয়াট কাইন্ড অফ হিউম্যান রিসোর্স ডু আই ওয়ান্ট ফর দ্যাট পার্টিকুলার রোলস হয় সেটার জন্য। সেখানে আমি গুজরাটের থেকে একরকম হিউম্যান রিসোর্সকে চুজ করব। যদি আমি কলকাতায় যাই তাহলে আমি একরকম হিউম্যান রিসোর্স দেখছি। If I go to Mumbai, I will look for a different kind of skill sets, different kind of human resource. এবার কখন আমি দেখছি যে আমি এটাই চাই, সেটা এর থেকেও পাচ্ছি, আমার নিড ফুলফিল করে যাচ্ছে। বাট যখন আমি যাচ্ছি তখন আমি একটা স্ক্যানিং দ্য এনভায়রনমেন্ট বলে একটা ব্যাপার থাকে। স্ক্যানিং এনভায়রনমেন্ট যখন আমি করছি, দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে সোয়াট, স্ট্রেংথস, এটা হচ্ছে স্ট্রেংথ, দিস ইজ ইউর উইকনেস, this is your O is your opportunity, T is your threat. Now understand, this opportunity and threat, these two are external. These two are external. When we talk about strengths and weaknesses, these two are internal. সো অ্যাজ এ কোম্পানি আমার এই স্ট্রেংথ আছে, আমি কি এটাকে প্রোভাইড করতে পারবো এরকম একটা ভ্যালু বা একটা প্রোডাক্ট? তখন আমায় দেখতে হবে আমার স্ট্রেংথ আছে কিনা। উইকনেসেস, আমার কি কি খামতি আছে, সেটাকে আমি কিভাবে পূরণ করব। অপরচুনিটিস, মার্কেট প্লেস আমায় কি অপরচুনিটি দিচ্ছে। হয়তো একটা গ্যাপ তৈরি হয়েছে, সেই জায়গাটায় আমি আমার প্রোডাক্টটা নিয়ে ফুলফিল করতে পারি, মানে গ্যাপটাকে, নিডটাকে ফুলফিল করতে পারি, তাহলে সেখানে আমি কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবো অপরচুনিটিটা। থ্রেট আছে, মানে আমার কম্পিটিটর একটা থ্রেট আমায় দিচ্ছে, সেটাকে আমি কিভাবে ডিল করব। সো দোজ টু থিংস আর এক্সটার্নাল। আরেকটা যেটা হয়, সেটা আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এই যেটা জানতে হয়, স্ক্যানিং দ্য এনভায়রনমেন্টের মধ্যে এটা পড়ে, এটা হচ্ছে পেস্টেল। পলিটিক্যাল, ইকোনমিক, সোশ্যাল, টেকনোলজিক্যাল, এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড লিগাল, এই কয়েকটা দেখতে হয়, ঠিক আছে। তো আমরা ফার্স্টে যখন পিতে যাবো, আমরা দেখবো যে পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্টটা কি আছে। এক একটা স্টেটে গেলে এক এক রকম হবে, এক একটা কান্ট্রিতে গেলে এক এক রকম হবে। ইকোনমিক্যাল যখন আমরা দেখছি, ইকোনমিকটা যখন আমরা দেখছি, তখন ইকোনমিক্সটা কিরম আছে, ইকোনমিক্যাল সিচুয়েশনটা কিরম আছে। সোশ্যাল যখন আমি দেখছি, সোশ্যাল, টেকনোলজিক্যাল দেখলে টেকনোলজিক্যাল, এনভায়রনমেন্টাল দেখলে এনভায়রনমেন্টাল, লিগাল থাকলে লিগাল, এইটা আমাদের দেখতে হয়। একটা যখন আমি কোনো জায়গায় একটা বিজনেস করার চেষ্টা করছি, এন্টারপ্রেনারশিপ, হয়তো আমি এখানে ছিলাম, আমি এই জায়গাতে গিয়ে করতে চাইছি, তখন পেস্টাল অ্যানালিসিসটা খুব দরকার, সোয়াট অ্যানালিসিসটা খুব দরকার। সো দিস ইজ মোর লাইক একটা বেসিক, যদি আমি ইন্ট্রোডাকশন দিই বিজনেস, তাহলে এরকম ব্যাপার। ওয়েস্ট বেঙ্গলে এখন প্রবলেমটা কি হচ্ছে, লেট মি জাস্ট এন্ড উইথ দ্যাট। এই যে বিজনেসের একটা ব্যাপার আছে, এবার এটাকে অনেকে কি করে, এটাকে না বুঝে অনেকে দু রকম লোক মেনলি ব্রডলি হয়। একটা হচ্ছে যারা একদম বুঝতে পারছে না, তো তারা বলবে যে এই জিনিসটা বাজে, তোমার বোঝার কোনো দরকার নেই। আরেক দল হচ্ছে যারা নিজেরা বুঝবে, কিন্তু অন্যকে স্লেভারি একটা মেন্টালিটি, যে আমি তো বুঝেছি কিন্তু অন্য কেউ যাতে না বোঝে, যার জন্য অন্যরা যাতে স্লেভ হয়ে থাকে, তাদের যাতে নিজেদের মতো করে মোল্ড করতে পারে, তার জন্য সেরকম একটা ব্যাপার হয়। সো এরকম দু রকমই হয় ব্রডলি, যেটাতেই হোক না কেন লোকে সাফার করছে। যদি আমি নিজে জানি অন্যকে বলতে চাইছি না, স্লেভারি মেন্টালিটি, সে যাতে না জানে সেটার জন্য সব চেষ্টা করছি, সেটার থেকেও আমার মানে কাস্টমার, কনজিউমার বা বিজনেসম্যান যারা আছে বা বিজনেস ওমেন যারা আছে, তারাও এফেক্টেড হচ্ছে। আবার যদি আমি নিজেই না বুঝি, বাট বলে দিচ্ছি যে জিনিসটা হয়তো খুব বাজে, তোমার জেনে কোনো লাভ নেই, বরঞ্চ এটা একটা শর্টকাট আছে, গ্রিড লাস্ট, এগুলোকে দেখে এরকম শর্টকাট আছে, তুমি তো টাকা পেয়ে যাবে, তোমার আর বিজনেসের এসব বুঝে কি হবে।
ঠিক আছে? তো সেখান থেকে একটা হয় ডিগনিফাইড বিজনেস করা, একটা হয় ২ নম্বরই চোরচামারি করে চিটিংবাজি করে বিজনেস করা। সো দুটোর মধ্যেই একটা ডিফারেন্স আছে। বাট আমাদের যেটা বুঝতে হবে যে বাংলাতে এডুকেশনের একটা খুব বড় রেসপেক্টেবল পজিশন আছে, যেটাকে আমাদের রেসপেক্ট করাটা খুব দরকার। যদি আমরা বিজনেসও করি, মানে এখানে আজকে বাংলার থেকে যেটা হয় কনসালটেন্টস প্রচুর আছে, দারুণ দারুণ সিনিয়র লেভেলে সিএইচআরও, সিইও, আবার সিএফও, এই লেভেলে অনেকে বড় বড় জায়গায় আছে নাকি, একদম সিএক্সও লেভেলে বা সিআইও। তো যারা হচ্ছে তারা স্ট্র্যাটেজাইজ করতে পারে খুব ভালোভাবে, বিগ পিকচার থিঙ্কিংটা আছে, লেফট অ্যান্ড রাইট ব্রেন দুটোকে ইউজ করে খুব সুন্দরভাবে অ্যানালাইজ করতে পারছে। সো ফর দ্যাট রিজন কি হচ্ছে, তারা হয়তো একটা খুব হায়ার পজিশনে আছে, বা একটা বিগ গ্রুপ অফ এমপ্লয়িজ তৈরি হয়ে গেছে যাদের কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, অ্যাম্বিশন নেই, অন্টারপ্রেনারিয়াল মাইন্ডসেটটা নেই। তারা যেটুকুনি ইনফরমেশন পাবে, যেটুকুনি ইনস্ট্রাকশন পাবে, তার উপরেই কাজ করবে। বাট যারা উঠতে চাইছে বা যারা নিজেদের বিজনেস করতে চাইছে, দিস ইজ ফর দেম। যে বিজনেস থিওরিটাকে বুঝলে, সেটাকে ইন্টারনালাইজ করলে, উই ক্যান প্লে অ্যারাউন্ড উইথ অল দিস থিওরিজ and we can literally see all of these things happening in front of our eyes if we take a step into the like society. সোসাইটিতে যখন আমি যাচ্ছি, যখন আমি ট্রাভেল করছি, লোকের সাথে কথা বলছি, when I talk to people, when I communicate with people, then I learn a lot about business, then I learn a lot about people, I know a lot about consumer behavior, I know a lot about market research. তাহলে কি হচ্ছে, then I can know about other things as well. বাট ওই যে এক্সপিরিয়েন্স বা ইনটিউশন বা ইনসাইটস, দ্যাট ম্যাটার্স এ লট। অনেক সময় মানে থিওরিটিক্যাল নলেজের, কেউ হয়তো থিওরিটিক্যাল ওয়েতে গাইড করছে, আরেকজন ওই মার্কেট প্লেসে যে এক্সপিরিয়েন্সিয়াল যে মানে কি বলবো ভ্যালিউটা আছে, সেটাকে ওখান থেকে অ্যাড করছে। সো দুটোই খুব দরকার, কারোর মধ্যে যদি দুটোই থাকে, দ্যাট ইজ ভেরি ওয়েল অ্যান্ড গুড। অনেকে একটা থিওরিটিক্যাল মার্কেটিং কোর্স করার পর, যারা জেনারেলি ওই পোস্ট গ্র্যাড যারা করছে, তারা একটা জেনারেলি মার্কেটিং করে যাওয়ার পর অনেকে একটু সোসাইটিতে একটু ঘুরে দেখে আর কি, কি অবস্থা। তো ফলে কি হচ্ছে, তারা তখন কোয়েশ্চেন্স গুলো যখন করছে, তারা রিসার্চের একটা পার্ট হয়ে যাচ্ছে, কি কি প্রবলেম সোসাইটি ফেস করছে, কিভাবে আমি সেই এই এতদিন আমি যা বিজনেসটা শিখলাম, সেটাকে ইউজ করে আমি কিভাবে সলিউশনটা খুঁজবো, বা যদি আমি পড়াতে চাই, কি কি জিনিসের উপর আমি বেশি করে ফোকাস করব। আজকে ইন্ডিয়াতে আমার এই প্রবলেমগুলো আছে, আমেরিকাতে সেই প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে গেছে, তাহলে সেই টেকনিকগুলোকে ইউজ করে আমি ইন্ডিয়ার প্রবলেমগুলো কিভাবে সলভ করবো। সো জিওগ্রাফি অনুযায়ী, সাইকোগ্রাফি আছে, ডেমোগ্রাফি আছে, সবকিছুই আছে, বা জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া অনুযায়ী খুব ব্যাটার করে। যার জন্য পেস্টেলটা বলা হয়, যে পেস্টেল যে এনভায়রনমেন্টটা, সেটার উপরে ডিপেন্ড করে আমি দেখছি যে কোন টপিকটাকে কিভাবে আমি ইউজ করব, কোন আইডিয়াটাকে কিভাবে আমি ইউজ করব, কোন নলেজটাকে আমি কিভাবে ইউজ করব। ঠিক আছে? তো ইট ম্যাটার্স এ লট। অ্যাকর্ডিংলি উই হ্যাভ টু স্ট্র্যাটেজাইজ। ভিশন থাকবে একটা, ভিশন থাকলে কি হয়, উই হ্যাভ আ ক্ল্যারিটি। মানে কোথাও যদি আমরা শুরুতে পড়ে যাই, উইচ ইজ ভেরি এভিডেন্ট, শুরুতে when we are being an entrepreneur, we are starting out, it is very evident that we will fall. So we embrace the fall and keep moving. If we fall 7 times, we rise like 8 times. সো ওই যখন একটা মাইন্ডসেট হচ্ছে, রেজিলিয়েন্স থাকছে, মুভিং ফরওয়ার্ড, প্রগ্রেসিভ একটা মেন্টালিটি, দেন উই আর হ্যাভিং অ্যান অন্টারপ্রেনারিয়াল মাইন্ডসেট। এবার সেটা দিয়ে যখন আমি একটা বিজনেসকে বিল্ড করছি কনস্ট্রাকটিভলি, দেন উই ক্যান অ্যাপ্লাই অল আওয়ার বিজনেস নলেজ ইন্টু মেকিং আ গুড বিজনেস অর গ্রেট বিজনেস। ঠিক আছে? বাট যারা এগুলো থেকে লোককে সরিয়ে রাখছে, তারা বিজনেস কিছু বোঝে না, তারা 2 নম্বরিটা করাতে চায় বলেই তাদের একটা অন্য নেশা আছে, যার জন্য এটা করে। তো বাংলায় এটা হয়েছে আনফর্চুনেটলি। বাট এখানে যখন আমরা দেখি বাংলায় দারুণ দারুণ কিছু ট্যালেন্ট আছে, আই নো মেনি পিপল যারা বিজনেসে দারুণ দারুণ কাজ করছে, কনসালটেন্সিতে দারুণ দারুণ কাজ করছে, বি ইট ইন মার্কেটিং, বি ইট ইন এইচআরএম, বি ইট ইন ফিনান্স, হোয়াট এভার ইট ইজ, প্রোডাকশন অপারেশনস ম্যানেজমেন্টে তো আছেই। মানে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য আইটি সেক্টর অর দ্য আদার সেক্টরস বা টেকনোলজিক্যাল সেক্টরস বা আদার বিজনেস সেক্টরস, যদি আমি দেখি, যখন একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এনভায়রনমেন্টে যখন আমি যাচ্ছি, বা ম্যানুফ্যাকচারিং এনভায়রনমেন্টে, সেখানে পম নিয়েও প্রচুর কাজকর্ম হচ্ছে, be it in government organizations or in private organizations. বাট যেটা করা হয়েছে ওভারঅল মাস লেভেলে যদি ধরি, আমি এই বিজনেসটা আমার এক্সিস্ট করছে না, আমি অ্যানসফের ম্যাট্রিক্স নিয়ে পরে বলবো, এই মার্কেটটা আমার এক্সিস্ট করছে না, এই একটা নিউ মার্কেট আমি তৈরি করছি, বা এক্সিস্টিং মার্কেটে একটা নিউ প্রোডাক্ট নিয়ে আমি আসছি, তখন আমি এই যে ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিনস বা স্পেশালাইজেশনস গুলো আছে, সেইগুলো থেকে নিয়ে কিভাবে আমি যেটা ভালোবাসি, হোয়াট এভার আই লাভ টু ডু, ডিপেন্ডিং অন দ্যাট আই এম বিল্ডিং আ বিজনেস। And I'm building the business based on the founder's passion, the founder's vision, and the strategy is different, the vision is different, the mission statement is different, my plan of action is somewhere we are having an overlap, but it is very different from the other businesses, because I am trying to build the business in a very different way.
not like other people. Then we have to know about the fundamentals of business. So we have to know the fundamentals of business. We have to be very confident about the fundamentals of business. Then we can provide a solution to our problems, both to our company and both to our industry or other industries or the business ecosystem or the entrepreneurial ecosystem. So Shaitani, we are working on that. See you in the next session, and do some studies, do some research. Gradually, as we move, we will talk about different aspects of business. বাট বিজনেস একটা ভাস্ট জিনিস, বাট বুঝতে পারলে আমরা লাইফে দেখতে পারি, বিজনেসে দেখতে পারি, যে কোনো জায়গাতেই আমরা এই ব্যাপারগুলো ইউজ করতে পারি। তো সেইটাই জানাটা খুব দরকার, যার জন্যই আমরা আছি। আর আপনাদের কোনো কমেন্ট থাকলে শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে থাকুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন। খুব তাড়াতাড়ি এটা বিল্ড হবে এবং দারুণ দারুণ কিছু ডিসকাশন হবে এবং খুব রেলিভেন্ট টপিক নিয়ে। বিশেষ করে একটা টপিক যেটা নিয়ে আমরা করবো সেটা হচ্ছে টেক টপিক নিয়ে ডিসকাশন করব। মানে হচ্ছে আমরা এখানে মেশিন লার্নিং, এআই, অ্যানালিটিক্স যখন বললাম, একটা জিনিস যেটা আমি এখানে একটু বলে নিই, জাস্ট ওটাকে বলে আমি শেষ করছি। ফিনান্স তো বললাম, এখানে যখন আমি বলি, এইখানে যদি আমি বলি অ্যানালিটিক্স বা ডেটা অ্যানালিটিক্স যদি আমি বলি, সেটাও যেমন আছে, যেমন টেকের একটা ইউজ খুব থাকছে। টেকের ইউজ বলতে গেলে আমার এখানে এআই থাকতে পারে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সেখানে আমার মেশিন লার্নিং থাকতে পারে, ডিপ লার্নিং থাকতে পারে, ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো খুব কাজে লাগছে আর কি। আরও আছে এআর, ভিআর, এমআর, এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি, হোয়াট এভার ইজ রিকোয়ার্ড। বাট এআই, মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং, এগুলো খুব আজকালকার দিনে বিজনেসে খুব কাজের জিনিস। যত আস্তে আস্তে ইভলভ হচ্ছে, বিশেষ করে আইওটি, ইন্টারনেট অফ থিংস, যে অ্যামাজন অ্যালেক্সা যখন আমরা দেখি, সেরকম হচ্ছে ইন্টারনেট অফ থিংস। আগে গার্টনারের সাইকেলে 6 or 7 ইয়ার্স আগে আমরা দেখছিলাম যে ইন্টারনেট অফ থিংস আসছে, তখন তৈরি হচ্ছে, কাজ হচ্ছে, 3D প্রিন্টিং তৈরি হচ্ছে, কাজ হচ্ছে। সো আজকে অনেক জায়গাতেই 3D প্রিন্টিং চলে এসছে, আইওটি চলে এসছে। সো তারপরে আবার কি আসছে, টেকনোলজিক্যাল ইভলিউশনে, সেটাকে ইউজ করে আমরা কিভাবে মার্কেটিং করব, কালচার বিল্ড করব, প্রোডাকশন অ্যান্ড অপারেশনস ম্যানেজমেন্টে করব। তো এইগুলো খুব ম্যাটার করে, ঠিক আছে? তো প্রোডাকশন অ্যান্ড অপারেশন, এখানে যে একটা বলবো সিক্স সিগমা একটু বলবো, টিকিউসি একটু বলবো, টোটাল কোয়ালিটি কন্ট্রোল, এগুলো একটু জেনে রাখা দরকার। মোরলেস এটাই। আই উইল ফিনিশ ইট হিয়ার টুডে। লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, আর নেক্সট টাইম আবার দেখা হবে। এটাই আর মুখ দেখাচ্ছি না, কেন নলেজটা বেশি ইম্পর্টেন্ট।